Hello everyone and welcome to our channel. We are very happy to have you here, and we are also very happy that you will see this video. So let's see what we have here today. This video is going to be a part of a segment that is going to cover the Israeli media and how do channels and how do people think in Israel about war, about politics, about everything. So buckle up and let's start. The Israeli writer Roger Apert wrote that Trump has turned against the Messianic right in Israel, against people like Smotrich and Ben Gvir, the leaders of the movement for Greater Israel, and of course, their leader Netanyahu, who they themselves elected. The writer says some might see this as a conspiracy. Well, actually, he clarifies, it's not a conspiracy, though some might think it is. Trump's recent statement that he might order Israel to release Marwan Barghouti was, in the writer's view, a humiliation blow to Netanyahu, who has dedicated his entire life to prevent the establishment of the Palestinian state. And the writer adds that if Barghouti were released, he would be received worldwide like Nelson Mandela, and that his release would create a new momentum toward ending the conflict. The writer points out that Netanyahu would not dare tell Trump no. He cannot say, I will not release Barghouti, or I will not follow your orders, or even retaliate by declaring the annexation of the West Bank. He simply doesn't have the courage to oppose Trump publicly, not in a statement, not in a video, not anywhere. According to the writer, Trump is burying the idea of Greater Israel that the Israeli right has long championed. Inside prison, Ben Gvir humiliated Barghouti. We saw the video like 2 months ago, but internationally the world respects Barghouti and despises Ben Gvir. The writer calls it a striking irony. Inside Israel, Ben Gvir humiliates Barghouti, but outside, Trump's respect Barghouti and humiliate Ben Gvir. He adds, the dream of Greater Israel has died. It is no longer a viable project, but the idea of a Palestinian state has come back to life. In a stunning reversal, Trump, once the savior of Israel's messianic right, has now become its destroyer. The irony. Even Netanyahu's rivals like Bennett, Eisenkot, Lieberman, Lapid do not call for peace or the release of the Barghouti. They oppose a Palestinian state too. So even those who oppose Netanyahu still oppose Palestinian statehood. Finally, the writer says, today there is no centrist leader in Israel who stands for peace as Rabin once did. And when Rabin did stand for peace, he was assassinated by Israelis. You have to remember that. He concludes, there has never been a group in the world that loves Trump as much as the Israeli right did. They adored him when he encouraged displacement, but now he's the one harming them the most. Smotrich, for instance, I remember his statements to the Saudis just days ago, when the Saudis said, normalization is exchange for a Palestinian state. He replied, arrogantly, no thanks, keep riding your camels in the desert. And that was his actual statement. Unbelievably rude. But in reality, things are moving in the opposite direction. The writer says that while Smotrich betrays Saudi Arabia as irrelevant and ignorant, the truth is the opposite. Saudi Arabia is becoming central to the future of the Middle East. According to him, as Barghouti rises as a political figure, Smotrich fades. He will have no place in the map of the Middle East. Meanwhile, Saudi Arabia will play an increasingly powerful role regionally and globally. The leftist writer concludes that if Smotrich disappears and Barghouti is freed, the world will be a better place. Though that this is a minority view in Israel. Very few people think like this, but even minority voices deserve to be heard.
Now, let's go to another topic. From the first time since the war began, Israel has backed down from its stubborn stance on refusing to allow an Egyptian delegation into Gaza. According to Channel 24 Hebrew, despite Israel's constant insistence that Hamas can locate the Israeli captives' bodies on its own, Israel has now agreed to allow an Egyptian delegation to enter Gaza officially. While the delegation's declared mission is to search for the Israeli captives' bodies, many believe it will have other political objectives. Israeli media claim Hamas is delaying handing over the bodies intentionally, despite supposedly knowing where 5 to 8 of them are. Israel says it has new intelligence proving Hamas could hand over the bodies immediately, but is deliberately stalling. At the same time, sources says Hamas will hand over 2 additional bodies tomorrow. But since the so-called ceasefire, nearly 100 Palestinians have been killed. Yet, Israeli media continue to portray Israel as the party honoring the agreement, while blaming Hamas for violations. Can you believe that? ואנחנו מתחברים אלייך ליה אש בהמשך לדברים של גיא. במערכת הביטחון משוכנעים בצדק שחמאס מעכב בכוונה את שחרור החללים החטופים, והוא יודע לפחות איפה רובם המוחלט מוחזקים. כן, אני גם מתחבר לדברים של גיא. צריך לומר, כניסת הכוחות המצרים בעקבות סינכרון בין המיקומים בין ישראל לבין חמאס. עוד אנחנו יודעים לומר שבימים האחרונים בכירי מערכת הביטחון בראשם האלוף בינדר העבירו מודיעין ישראלי על מיקומים של החטופים החללים לאמריקנים, כמובן שיועבר דרך המתווכות. נכון לשעה הזאת, השעה 8 בערב, אנחנו לא יודעים האם תהיה פעימת שחרור נוספת, אין מידע ודאי על העברה כזאת. מה אנחנו כן יודעים לומר? לפי הערכות, חלק מהחטופים החללים מוסתרים בתוך מנהרות, ולא רק בתוך מנהרות, אלא בתוך קירות עם בטון שממש סוגרים עליהם. כפי שציינת, בישראל משוכנעים שלחמאס יש נגישות ללפחות 10 מתוך 13 החטופים החללים. זאת אומרת, זה לא שחמאס לא יודע, הוא פשוט לא רוצה. לפי הערכות גם מנסה למשוך את הזמן. דיבר גיא על מרקו רוביו, אז הוא נפגש מוקדם יותר היום עם משפחות החטופים מהחללים, נאוטרה, גם עם משפחת חן, והוא אומר להם, אנחנו בודקים את האפשרויות, איך אפשר להגביר את הלחץ, גם הישיר וגם העקיף על חמאס. עוד אנחנו יודעים לומר במסגרת המודיעין שעבר, שגם שורדי שבי שחזרו בפעימה האחרונה, בעסקה האחרונה, גם הם העבירו מיקומים על חטופים חללים. במבחן התוצאה, כבר 3 לילות שלא ראינו השבת חללים חטופים, אולי גם לא נראה הלילה, האירוע עדיין בעיצומו. Despite ongoing talk in Israel about punishing Gaza, the US is pressuring Tel Aviv to not jeopardize the truce, as American envoys are on the ground ensuring the second phase of the deal. Israeli outlets also reported that humanitarian zones are being built in southern and northern Gaza, permanent camps for displaced Palestinians, in coordinations with 8 countries, supposedly as step toward reconstruction. And now let's go to another video. Many wonder why Israel fears Palestinian prisoners released to Egypt, Turkey, or even Qatar. Israeli Channel 12 reported that released Palestinian prisoners are currently staying temporarily in Egyptian hotels before being transferred to Qatar or Turkey, something already known from the original deal. Yet, Israeli media reacted with outrage, showing pictures of these ex-prisoners in hotel gardens and restaurants, portraying them as terrorists among innocent tourists. Commentators complained that instead of keeping them in the West Bank, where Israel could track them and target them, they are being sent abroad, where they will regain influence. At the same time, Israeli media revealed that Hamas and Palestinian authorities are holding meetings in Egypt to discuss the day after in Gaza, despite Netanyahu's repeated claim that neither would have a role in Gaza's future. Now, however,
both Hamas and the Palestinian Authority seems poised to play balls. According to these reports, a development that deeply frustrates Israeli analysts. All the Israeli dream plans, the general's blueprint, the settlement's fantasies have vanished. על רקע הדיווחים של כניסת הצוות המצרי לאיתור חללים ברצועה, אוהד חמו, אתה אומר לנו שזה בעצם המצרים כאן בעצם מנסים להעביר מסר מעבר רק לעזרה בעניין הזה. לחלוטין, דנה, אנחנו מדברים על מצרים כמדינה החשובה ביותר, ללא ספק, לעתיד רצועת עזה, בטח ובטח מבין מדינות האזור, המדינות הערביות. ומה שקורה בין היתר בסוף השבוע זה שמצרים מארחת משלחת גם של הרשות הפלסטינית, צמרת הביטחונית של הרשות, שנפגשת עם חמאס, משלחת חמאסית, ועם שאר, בעצם משלחות של שאר הארגונים הפלסטיניים, כדי לגבש איזשהו הסכם לגבי עתיד הרצועה, כאשר הרעיון בעצם שלהם הוא להגיע להסכמה סביב ממשלת, נקרא לזה טכנוקרטים או מומחים עצמאית, ואז להציג אותה הלאה. אני אומר עצמאית כמובן במרכאות, משום שאנחנו יודעים שחמאס בין היתר יהיה, לפחות לפי רצונם, מי שקובע חלק מאותם מומחים. אבל אם אני מזכיר את מצרים, אין ספק שיש היום, היממה האחרונה, מבוכה במצרים לנוכח תמונות שיוצאות בדיילי מייל הבריטי, של בעצם פרסום, כתבה עם 154 אסירי עולם, מחבלים, רוצחים, מרביתם אנשי חמאס, אחרים, למשל גם דאעש, שמשתכנים במלון פאר בלב קהיר. אנחנו מדברים על רנסנס קהיר, מלון בעצם של מריות, של רשת מריות, והדבר המדהים הוא שאף אחד מהאורחים, כולל אורחים הערבים כמובן, לא מודע לכך שחלק גדול מאותם אנשים שנמצאים לידם הם מחבלים משוחררים ממש כמה ימים מכאן מישראל. עכשיו אנחנו מדברים על שלב מעבר. זו לא פעם ראשונה, דנה, אנחנו ראינו בעבר כבר, גם בעסקאות קודמות, את המעבר לקהיר, גם אז הם השתכנו שם. יותר מזה, אני אזכיר שאז אנחנו ראינו ממש קבלת פנים, ממש, הייתי אומר, מפוארת של כל צמרת חמאס, ג'יהאד איסלאמי ואחרים. כאן את לא ראית את זה, בין היתר, כמובן בגלל החשש של אנשי חמאס או צמרת חמאס להגיע לקהיר ולהצטלם בפומבי אחרי ניסיון החיסול בקטר, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא שלב מעבר בדרך החוצה, גם לטורקיה וגם לקטר. בשיחה איתנו אגב, במלון אומרים, הם כבר לא שם. מודים שהם היו שם, עכשיו הם אומרים, הם כבר לא שם. כן. אוהד, תודה רבה לך. Now let's go to another topic. In Gaza, around 20,000 children have been killed. 30,000 are orphans, and nearly all children are in deep psychological trauma. Homeless, schoolless, and injured, tens of thousands have lost limbs. And yet, Israeli Minister Ben Gvir is still unsatisfied. Israel's Shalakan 11 leaked an internal cabinet discussion in which a senior officer said, "All forces fire only on adults approaching the yellow line, not on a child riding a donkey." To which Ben Gvir sarcastically responded, "Why not shoot the Palestinian children who ride donkeys near the line?" Another minister, David Amslami, added, "Markedly, if we see a child in Gaza riding something, why not shoot?" The cruelty is it's sad. To be honest, it's not surprising. This is not the first time that we are hearing something this bad from this government, and it continues to be more and more bad day after day. בקבינט על אכיפת הקו הצהוב בעזה, מיכאל שמש, אני חוזרת אליך ואתה מביא ציטוטים מהישיבה הזו. נכון, תראי, אז השרים למעשה תוהים כיצד צה"ל אוכף או מתכוון לאכוף את הקו הצהוב, הקו החדש, הגבול החדש מול רצועת עזה. בואי נראה פשוט את מה שקורה בדיון הזה. סגן הרמטכ"ל שנשאל על כך על ידי שרים אומר, כשאנחנו רואים חשוד מבוגר אנחנו יורים, אבל אם רואים ילד עם חמור אז אנחנו עוצרים ומרחיקים. בן גביר תוהה למה לא לראות על ילד עם חמור וכך לסכל את האיום. אמסלם מגיב לדבר הזה ושואל את בן גביר, ספק בהומור, ספק שלא, במי לראות קודם, בילד או בחמור. כך או כך אפשר להבין מהשיח הזה שמבחינת צה"ל לפחות, הגבול הזה, הקו הצהוב הוא קו שנאכף, אבל נאכף בשיקול דעת, זה לא בדיוק שטח אש מוחלט.
הדיון הזה כך או כך נמשך בתוך ישיבת הקבינט. השרים גם דנים על הסיפור שעלה במגזין טיים עם ברגותי, שהנשיא טראמפ אומר שהוא נשאל האם ברגותי ישוחרר או לא ישוחרר, והשר דרמר אומר לשרים, אני לא חושב שטראמפ יודע בכלל מי זה ברגותי. אז ראש הממשלה מבהיר שם לשרים שהוא יגיד לנשיא טראמפ שברגותי לא ישוחרר במסגרת שום עסקה. מבקשים מראש הממשלה לעשות את זה בתקשורת, הוא אומר שהוא מעדיף לעשות את זה בשיחת טלפון עם הנשיא. תודה רבה, מיכאל. And let's go to cover another topic. According to Harris, despite Israel's failure to form local militias inside Gaza, so-called tribal forces, the Israeli army is still trying to build a proxy militia near the buffer zone under a project dubbed New Gaza. One of those interviewed, reportedly cooperating with the plan, denied direct collaboration with Israel, and he said, "These weapons we bought them before, from Hamas. Even the vehicles we use are bought from Israeli car dealers." He insisted, "We do not work with Israel." But how can you do that? It's impossible. It's impossible to have armed vehicles and you have guns and you are fighting inside Gaza without collaborating with the Israeli army. Because if you do not do that, they will kill you. They are killing children. Do you think that they will leave you with these weapons and you are from Gaza and inside Gaza? We are not stupid. No, we are not. So that's it. Thank you a lot for watching the whole video. Really appreciate it. If you like it, please share, leave a like, leave a comment. If you like the channel, we will try to do this kind of videos every day so you will be able to understand what is going on inside Israel from the Israeli media. And by the way, one of the main reasons why I'm doing this is because I do see a big gap between what is going on inside the Israeli media and what is going on inside the media in the US, let's say. And because of the language barrier, that's why most of the people do not understand what is going on inside Israel. And you see that, for example, Israelis are having this kind of mindset, like deny. It doesn't come from nothing. It comes from watching and consuming this kind of media. And you will see day after day, the media in Israel, how they cover the war, how they talk about themselves. And I hope if you like that, you will encourage us, because I'm trying to do this to help people understand what is going on inside Israel. We are in this channel, we will not just focus on Israel. This will be a part of this channel. We will cover other topics, but it will be a big part of this channel. And to be honest, I have to say this, like before I made like videos covering the Israeli media, but I didn't publish them because I do see that it is not well-made videos, or videos, let's say, because I made so many. But I have to do this. If I'm always delaying this, people will not understand, will not see what is going on inside Israel. So I will not keep this kind of videos like this. I will improve them, the editing, the audio, everything. Just if you like it, just a good comment. If you do not like something, of course, I'm open to everything. Criticize me. How? That's what I want. And that's it. Yeah, that's it. And have a great day. And yeah, see you.